Under this session, we are discussing another topic which comes under human resource development, which is employee motivation. නැත්නම් සේවක දිරිගැන්වීම අපි අභිප්‍රේරණය කියලාත් කියනවා. ඒ පහසුවට පාවිච්චි කරන සේවක දිරිගැන්වීම කියලා. අපි මානව සම්පත් සංවර්ධනය යටතේ කතා කරන තවත් මාතෘකාවක් මේ. So what is employee motivation? It's a reason or reasons for acting or behaving in a particular manner or a particular way. So people behave in different manners. So this is a reason for that. And it's a general desire, need or want that generates the energy required for someone to behave in a particular manner. That's another way of saying it. And also you can say motivation is an act of stimulating someone or oneself to get a desired course of action, to push the right button to get desired action. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් සේවක දිරිගැන්වීම කියන්නේ කියලා යම් විශේෂිත ආකාරයකට හැසිරීමට බලපාන හේතු එහෙම නැත්නම් හේතුව කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක්ට මොකක් හරි විශේෂිත අරමුණකින් අයුරකින් හැසිරෙන්න උවමනාව ශක්තිය ඇති කරන ආශාව වෙන්න පුළුවන්, උවමනාව වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කැමති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් යමෙකුට එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙකුට තමාට හරි උවමනා කරන කටයුත්තක් සිදු කරවන්න නැති වෙන පෙළඹවීමත් අපිට කියන්න පුළුවන් මොටිවේෂන් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ආකාරي වශයෙන් අපිට එම්ප්ලොයි මොටිවේෂන් නැත්නම් සේවක දිරිගැන්වීම අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම වර්ග වලින්. අපි මානව සම්පත් කළමනාකරණය දෙක හැම කටයුත්තක් වගේම දිරිගැන්වීමත් ක්‍රියාවලියක්. Motivational is also a process, just like all the processes we have seen in human resource management. So first we have the unfulfilled needs. Take an example. You are thirsty. You feel that the thirst. So then there's a pressure to fulfill. You want to bring something to take this out. අපිට සපුරානවත් ආශාවක් තියෙනවා. උදාහරණයකට අපි කියමු අපිට ලොකු තිබහක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පීඩනයක් ඇති වෙනවා මේක කොහොම හරි මේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න කියලා. So then you get a motivation because you need to release this pressure. අපිට ඇති වෙනවා පෙළඹවීම. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් අපේ හැසිරීම තෝරා ගන්න. අපි කොයි ආකාරයෙන්ද මේ කියන තිබහ කියන අවශ්‍යතාවය අපි සපුරා ගන්න කියලා අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වතුර බොන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බීම වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, තැඹිලි වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි තීරණය කරනවා කොහොමද අපි මේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න කියලා. අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන්. So we can select the behavior we are going to fulfill this particular need. And then we fulfill the need by drinking water the way something we have selected, and that will reduce the pressure. අපි ආශාව සපුරා ගන්නවා. උදාහරණයකට අපි වතුර බීලා අපේ තිබහ නැති කර ගන්නවා. ඒකෙන් අපිට පීඩනය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොටිවේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕන තේරෙයි. අපි මේ දේ කරන්න අපිට ඇති වෙන පෙළඹවීම. අපිට ඇති වෙන ප්‍රෙෂර් එක නිසා අපිට ඇති වෙන පෙළඹවීම. සමහරට මේක ශාරීරික අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්, මානසික අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්, සමාජයෙන් ඇති වෙන අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇති කරන දේ අපිට මේ එන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රෙෂර් එක පවා හැම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒකින් ඇති වෙන දේ තමයි මොටිවේෂන් කියලා කියන්නේ. So this unfulfilled need would come psychologically, physically, or from the society outside. So from different ways. But finally, we get motivated to fulfill this particular need. That's the process of it. So just because it goes down at one time doesn't mean that it never comes back. So it's a process. It will happen from the beginning. දිරිගැන්වීමේ වැදගත්කම ඇත්තටම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකෙන් කීපයක් අපි මෙතන දක්වනවා. එකක් තමයි නාස්තියවම කරලා සම්පත් නිවැරදි භාවිතයට අපිට දිරිගැන්වීම හොඳයි. ඒකෙන් පුද්ගලයෝ පෙළඹෙනවා නාස්තියවම කරලා සම්පත් නිවැරදිව භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව සහ කැමැත්ත අතර අඩුව පුරවනවා. මොකද වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව කියන්නේ එකක්, වැඩ කිරීමට තියෙන කැමැත්ත කියන්නේ වෙන එකක්. ඉතින් මේ දෙක අතරේ අඩුව අපිට පුරවන්න පුළුවන්. So the importance of motivation comes with the better utilization of resources and reduce wastage. People tend to save the resources they have when they are motivated, and it will bridge the gap between capacity to work and willingness to work. Just because you can work doesn't mean that you will work, because unless otherwise there's the willingness. So if you remember right, in previous lectures we use this interest and the skill, the four quadrants.
So people will have the skill, but there should be interest, there should be a willingness. So the motivation will bridge this gap. ඒ වගේම තමයි සේවක හැර යාම නොපැමිණීම වින විරෝධී ක්‍රියා දුක්ගෙන විලි අවම වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි අසයින්මන්ට් එකකුත් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ කාර්යයට අදාළව ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වේදෙන්න. ඉතින් so the reduce the problems like labor turnover, absenteeism, indiscipline and grievances. So through the motivation, the motivated people will not do these things, and it will improve the productivity. And it will improve the knowledge skills among the employees. People will tend to gain knowledge. They will seek for knowledge. They will tend to develop their skills. සේවක දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය වෙනවා. මිනිස්සු කැමති තමයි දැනුම වර්ධනය කරගන්න මොටිවේටඩ් අය. ඒ වගේම තමයි ආයතනික වෙනස පිළිගන්නවා. ආයතනයේ යම්කිසි යහපත් වෙනසක් වෙනකොට දිරිමත් සේවකීන් ඒ වෙනස ඉතාම සුහදව පිළිගන්නවා. Acceptance of organizational change and reduce conflict and misunderstanding between employer and employees. සේවකයා සහ හාම්පුතා අතරේ සේවකයන් සහ හාම්පුතා අතරේ ආයතනය අතරේ තියෙන අනවබෝධය සහ ගැටුම් අවම වෙනවා. So there are some theories of motivation because different people get motivated by different things. So we need to find out those things soon. මේකෙදි ඉතාමත් මූලිකම අවධියේ තියෙන තියරි එකක් තමයි නැත්නම් මොඩල් එකක් තමයි Maslow's අවශ්‍යතා ධූරාවලිය. Maslow's hierarchy of needs is one of the primary models in motivation we are using. So he has given this particular pyramid where it starts with the physiological needs and security needs, goes to social needs, esteem needs, and self-actualization needs. And we have given the examples as well, the general example and the organizational example as well. What Maslow has said, the Abraham Maslow has said, is people start from the physiological needs, and once the physiological needs are fulfilled, they go to the security needs. Once the security needs are fulfilled, they go to the social needs. Once they are fulfilled, they go to the esteem and to the self-actualization. And according to his theory, unless otherwise you fulfill the needs in the lower level, people cannot be motivated by the upper levels. So you need to fulfill the basic and then push them up, fulfill that level and then push them up. And again, as for the Abraham Maslow, he has said once they are fulfilled at the upper levels, they will not come back. This model has got criticized by many people later on, but still we can get an understanding about people's motivation from this model. Abraham Maslow के आवश्यकता दूरावलिया මූලිකම අවශ්‍යතා दूरावलिයක් එහෙම නැත්නම් අපේ දිරිමත් කිරීමේ ක්‍රමයකට හඳුනා ගන්නවා. ඒකෙදි ඔහු කියපු දෙයක් තමයි පුද්ගලයන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා, ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා, සමාජීය සාඩම්බර සහ ස්වයං අපවත්තා අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මූලික අවශ්‍යතා මූලික උවමනාවන් සපුරාලුවොත් විතරයි ආරක්ෂණ උවමනා සඳහා යන්නේ. ආරක්ෂණ උවමනා සපුරාලුවොත් විතරයි සමාජීය උවමනා කරා යන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඉහළට යන්නේ. ඒ වගේම ඔහු කියපු දෙයක් තමයි ඊටමත් විවේචනයට ලක් වෙච්ච පොයින්ට් එකක්. ඔහු කිව්වා ඉහළට ගියපු කෙනෙක් ආයි පහළට එන්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ කාලෙක මේක බේස් කරගෙන තව ගොඩක් මොඩල්ස් බිහි වුණා. අපි දැන් දීලා තියෙන එක්සැම්පල්ස්, ජනරල් එක්සැම්පල්ස් මොනවාද? organizational examples මොනවද කියලා. organizational examples ගත්තොත් salary එකෙන් අපිට මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඒකමදි pension plan එකක් එහෙම නැත්නම් insurance, medical insurance අවශ්‍ය වෙනවා. ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලා ගන්න. ඒ පර සේවක ආයතනනිකුත් සේවකීන් අපේ සමාජීය අවශ්‍යතා. to love and to be loved. ආදරය කරන්නත් ආදරය ලබන්නත් අපිට උපකාරී වෙනවා. සහ job title එක, අපේ designation එක, අපේ promotions අපිට අපේ esteem needs ආඩම්බර අවශ්‍යතා සපුරාලා ගන්න උදව් වෙනවා. සහ challenging job එක අපිට ස්වයං අවබෝධ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න උදව් වෙනවා. Another basic model in motivation is the two-factor theory by Herzberg, where he has said there are hygiene factors and motivation factors, and people are dissatisfied. So if the people are dissatisfied, you can't just directly motivate them. First, you have to provide the hygiene factors like the supervision, working conditions, interpersonal relationships, pay and security, company policies and administration. Once those are in line, their dissatisfaction
will become zero. So there's no dissatisfaction. Once they are once they are not dissatisfied, only you can motivate them. So for the motivation, you did the motivational factors such as achievement, recognition, the work itself, responsibility, advancement, and growth. Those are the motivation factors. So if you are dissatisfied and you get the motivation factors, still you won't get motivated. Because if you are dissatisfied because of the hygiene factors, first you have to provide hygiene factors, then only you can provide the motivation factors and motivate the person. හර්ස්බර්ග්ගේ two factor theory එකෙන් කියන්නේ hygiene factors සහ motivation factors තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඉන්නේ අපි මේක no dissatisfaction වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි එක line එක. පුද්ගලයන් ඉන්නේ dissatisfaction level එකේ සමාවෙන්න ඒ බාධා කිරීමට ඔයගලගේ රෙකෝඩින් එකේ තියෙයි එක කමක් නැහැ ගැටලුවක් නැහැ කොස් එකේ කරගෙන මිස් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහගෙන ආවේ රාජකාරිය තුල රාජකාරිය දෙනකොට අපි කතා කරගෙන හිටියේ ඉතින් තියෙනවා dissatisfaction එක නැති කරන්න නම් hygiene factors අපි ලබා දෙන්න ඕන අධීක්ෂණීය වැඩ පරිසරය හොඳ අන්තර්පුද්ගල සමන්තා පුද්ගලයා සතුට වෙන ආකාරයේ වැටුපස්සහර කියා සුරක්ෂිත බව ආයතනික ප්‍රතිපත්ති මේ දේවල් ලබා දීම තුලින් අපිට පුළුවන් පුද්ගලයාගේ අතෘප්තිමත් භාවය නැති කරන්න. ඉතින් අතෘප්තිභාවයමත් භාවය නැති කරපු පුද්ගලයෙක් තමයි අපිට දිරිමත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දිරිමත් කරන්න නම් අපිට ඔහුට ළඟා කරගන්න පුළුවන් ටාගට්ස් ලබා දෙන්න ඕන. ඔහු පිළිගැනීමට ලක් කරන්න. ඔහුගේ වැඩේ ස්වභාවය වගකීම් ආයතනය තුළ සහ පුද්ගලයෙකුට වර්ධනය වෙන්න අපිට අවස්ථා ලබා දීම. මේ තුලින් අපිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුව දිරිමත් කරන්න කියලා හර්ස්බර්ග් තමයි two factor theory එකෙන් දක්වනවා. And then there's theory X and theory Y. These are assumptions about people at work or in general. So according to this theory, the assumptions, in the theory X, people are lazy. මිනිස්සු කම්මැලි. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ගේ අදිෂ්ඨානය අඩුයි වගකීම් වලට කැමති නැහැ. People lack ambition and dislike responsibility. And they are self-centered. හිතන්නේ තමන් ගැන විතරයි. They resist change. They don't like change. ඒගොල්ලෝ වෙනස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු බුද්ධිමත් නැහැ. They are gullible and not very bright. So these are the assumptions about the theory X people. And at the same time, these in this model, they say there are theory Y people as well. The theory Y people are energetic. මිනිස්සු බොහොම ජව සම්පන්නයි. ජවයෙන් වැඩ කරන්න කැමති. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු අධිෂ්ඨානශීලී වගකීම් බාර ගන්නවා. කලින් හිටපු දේවල් අපි අනිත් පැත්ත මේ කියන්නේ. People are ambitious and seek responsibility. And they can be selfless. ඒගොල්ලෝ අනුන් ගැන හිතන්නේ. ඒ වගේම තමයි ආයතනයේ දියුණුවට අවුල් වෙන්න කැමති. ඒගොල්ලෝ බුද්ධිමත්. They want to contribute to the business growth and change, and they are intelligent. So there are theory X people, there are theory Y people in the organization. And we might need to use different techniques or different mechanisms to motivate these two types of people. Theory X කට්ටිය දිරිමත් කරන්න, theory Y කට්ටිය දිරිමත් කරන්නත් නොයෙකුත් දිරිමත් කිරීමේ වර්ග භාවිතා කරන්න වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. Then there's the expectancy theory. What we expect and what we get. So according to this theory, our motivation will be a result of what we get from what we give. අපි ලබා දෙන දෙයට අපේ යෙදවීමට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අනුව තමයි අපේ දිරිමත් බව තීරණය වෙන්නේ කියලා තමයි මේකෙදි කියන්නේ. උදාහරණයකට පුද්ගල යෙදවීමක් තියෙනවා. ඉන්ඩිවිජුවල් එෆර්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් එෆර්ට් එක අනුව මේ පුද්ගල යෙදවීම අනුව ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ඇති වෙනවා, කාර්යඵලයක් ඇති වෙනවා. මගේ මහන්සිය මම කර දෙයක් කරනවා. එතකොට මම කරන දෙයට ආයතනයෙන් සම්මානයක් ලැබෙනවා. ආයතනයෙන් යම්කිසි රෙකග්නිෂන් එකක් ලැබෙනවා. ආයතනයෙන් පඩියක් ලැබෙනවා. වැඩිපුර වැඩ කරොත් බෝනස් එකක් ලැබෙනවා. රිවෝඩ්ස් ලැබෙනවා. So organization will reward me for my individual performance. And these will be attached to the personal goals. මේ දේවල් වලින් මගේ පුද්ගලික අරමුණු ඉෂ්ට වෙනවා නම් මම ඉතාමත් දිරිමත් වෙනවා. උදාහරණයකට මම මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ මගේ ඉන්සෙන්ටිව් එක බලාගෙන.
මොකද මට ඉන්සෙන්ටිව් එක අවශ්‍යයි මට මෝටර් බයිසිකලයක් ගන්න. එතකොට මම මෝටර් බයිසිකලයක් ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා ඒකට හරියන ඉන්සෙන්ටිව් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන ටාගට් එක අචීව් කරන්න අවශ්‍ය වෙන මගේ උත්සාහය යොදනවා. මේ ඉන්නේ පිටපස්සට කතාව. මගේ පුද්ගලික අරමුණ තියෙන මෝටර් සයිකලයක් ගන්න ඒක ගන්න නම් මට රුපියල් 10000ක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් ඕන. 10000ක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් ගන්න නම් මම මාසෙකට අයිටම්ස් 100ක් හදන්න ඕන. අයිටම් 100ක් හදන්න නම් මම දවසකට පැය 6ක් මහන්සි වෙන්න ඕන. ඒක නිසා the effort and the performance will be linked together, and then the performance and the reward will be linked together. Finally, the reward and the goal will be linked together. මේ කාරණා ටික එකතු වෙලා තමයි අපේ මොටිවේෂන් එක එන්නේ. එතකොට මගේ පුද්ගලික අරමුණ ඉහළ ගියොත් මට ඒකට ලැබෙන ආයතන සම්මාන ඉහළ යනවා. ඉන්සෙන්ටිව් එක වැඩි වෙනවා නම් මම මගේ කාර්යඵලය වැඩි කරනවා වැඩි මහන්සියක් දරලා. ඒක තමයි මේ තියරියෙන් කියවෙන්නේ. And in the case of the equity theory, it says the employee evaluate their treatment relative to the treatment of others. So the perceived ratio of contribution to return determines perceived equity. How they do it, or how we do it, like these theories are not about them, these theories are about us as well. So inputs, the employee contribution to their job and what we are getting out of that contribution. We will compare that with the other people. I am working for 6 hours, putting everything I have and sacrificing my family life and many other things, and I'm getting 100,000. And there's another guy who's working for 3 hours and having his own life as well, and he's also getting 100,000. So I will compare this, and then that will determine whether I'm motivated or not. අපි අපේ යෙදවීමට තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය වෙනත් කෙනෙක් ඔහුගේ යෙදවීමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය දිහා සංසන්දනය කරලා බලනවා. අපි බලනවා අපේ මහන්සියට අපට ලැබෙන දේට සාපේක්ෂව අනිත් කෙනෙකුට ඔහුගේ මහන්සියට ලැබෙන දේ එක්ක අපිව දිරිමත් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මහන්සි වෙන තරමට මට දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මන්තරම් මහන්සි නැති කෙනෙකුටත් මට වඩා දෙයක් ලැබෙනවා නම් මම ඒතර දිරිමත් වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකත් එක තියරියක් කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට reinforcement behavior modification theory පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙදි කලරයිට්ස් වගේ හදිසියවත් negative consequences නම් තියෙන negative ප්‍රතිඵල නම් තියෙන්නේ ඒක directly attach වෙනවා undesirable behavior එකට අපි හොඳ නැති behavior එකට මේක discipline management එකත් එක්ක යන එක positive දේවල් ලැබෙනවා positive වැඩ කරාම හොඳ දේවල් කරොත් ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට හැසිරුණොත් අදාළ විදිහට performance කරොත් එයාට හොඳ දේවල් ලැබෙනවා. හැබැයි ආයතනයේ බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයෙන් ආයතනය පිළිකෙව් කරන ආකාරයෙන් කාර්යයන් සිද්ධ කරොත් එයාට ලැබෙන punishment. ඉතින් මේ නිසා පුද්ගලයන් පෙළඹෙනවා තමන්ට ඉන්සෙන්ටිව් ලබා ගන්න යන වැඩ කරන්න දිරිමත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයායි දන්නවා තමන් වැරදි වැඩක් කරොත් තමන්ට දඬුවමක් ලැබෙනවා. ලෝකෙට මතකයි හොට් ස්ටෝව් තියරි එක. ඒක අපි මෙතනදී apply කරගන්න පුළුවන්. And at the same time, there are monetary and non-monetary rewards for motivation. Money is a motivation, especially in countries like ours. So, no matter what Herzberg says, or no matter what theories are saying, especially in the Western world, in third world countries like ours, money is a motivator. But at the same time, you should be considering about the non-monetary incentives and the motivators as well. Because there are social and psychosocial needs of psychosocial needs as well. මොකද මුදල් ඉතා වැදගත් ලංකාවගේ තුන්වෙනි ලෝක රටවල් විශේෂයෙන්ම. හැබැයි ඊට අමතරව එයාගේ මානසික සහ සමාජීය අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නත් ඕන. ඒක තමයි මැස්ලෝ කිව්වේ social needs, esteem needs මේ වගේ දේවලුත් අපිට සපුරා ගන්න වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මූල්‍යමය නොවන දිරිමත් කාරක අවශ්‍ය වෙනවා මේ සඳහා. මූල්‍ය දිරිමත් කාරක අපි ගැන කතා කරොත් අපිට බෝනස් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, salary increments ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, incentives ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, leave pay ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් අපිට මූල්‍ය දිරිමත් කාරක අපිට ගන්න පුළුවන්. මූල්‍ය නොවන දිරිමත් කාරකයකට ගත්තොත් අපිට training and development, foreign visits ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
awards ලැබෙන දේවල් කියන්න පුළුවන්, recognition වලට ලැබෙන awards එහෙම නැත්නම් අපි publish කරන දේවල් කියන්න පුළුවන් සේවකයා සම්බන්ධයෙන්. මේ දේවල් මූල්‍ය නොවන දිරිමත් කාරක. අපි කොහොමද සේවකයෝ දිරිමත් කරන්නේ? අපි කතා කරා මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන කියලා. අපි ඇත්තටම කොහොමද සේවකයෝ දිරිමත් කරන්නේ? ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔවුන්ට වටිනාකමක් දැනෙන විදිහට සලකන්න ඕනේ. We have to make people feel valued, that their contribution is feel valued. ඒක නිසා මූල්‍ය නොවන ආකාරයෙන් ඔවුන්ට ඇගීමට ලක් කරන්න පුළුවන්, ඒ බව දැනෙන්න හරින්න පුළුවන්. මොකද හොඳ කළමනාකරුවන් එක්ක සේවකයෝ වැඩ කරන්න කැමතියි. Tamanට වගේ බාර දෙන, Tamanට ඇගීමක් ලැබෙන තැනක වැඩ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේ යහපත් වැඩ පරිසරයක් අපි ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. We should try to create a pleasant working environment with good physical factors as well. හොඳ නීති රීති වලින් වට නොවෙච්ච වාතාශ්‍රය ආලෝකය වගේ පහසුකම් තියෙන යහපත් පරිසරයක් අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි the managers should lead by example. නායකත්ව ගුණාංග සහිත උදාහරණ වලින් කියන දෙයින් නෙවෙයි කරන දෙයින් තමයි නායකයෙක් කියලා පෙන්නන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. මොකද එහෙම වුණොත් එයා දිරිමත් වෙනවා ඒකෙම. ඒ වගේම තමයි appropriate communication, නිවැරදි සංවේදනයේ ඵලදායී භාවිතා කරනවා. X type එකේ ඉන්නවා, Y type එකේ ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ අය අනුව අපිට පුළුවන් නිවැරදි සංවේදනයේ ඵලදායීව භාවිතා කරන්න සහ සේවකීන්ට පහසුවෙන් හමු වෙන විදිහ අපිට approach කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි හිටියොත් එයාට තවත් ඒක දිරිමත් බවක්. And also recognize employees' efforts as individuals, groups and reward them accordingly. සේවකින්ගේ උත්සාහය නිවැරදිව හඳුනාගෙන ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න ඕන. සහ සේවකයන් සමග මිත්‍රශීලීව සුහද සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න ඕන. We have to develop healthy relationships with people, but remember we are in a third world country where sometimes people will consider your humbleness, they might take it wrong. නිහතමානීත්වය නෝන්චල්කමට බාර ගන්නවා. ඒ නිසා මිනිස්සුත් එක්ක සුහදශීලීව කටයුතු කරද්දී පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. අපි දිරිමත් කරන්න කියලා හිතාගෙන සුහදශීලීව කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක වැරදියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. So basically to motivate others you need to be motivated. That's a fact. If you are not motivated you can't motivate others. So first you have to be motivated, then you can motivate others. Our next topic is something which goes hand in hand with employee motivation. So we'll see quite a lot of things we have discussed so far coming under this topic, which is employee retention and engagement. අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව සේවක රඳවා ගැනීම සහ යොදවා ගැනීම විශේෂයෙන්ම සේවක දිරිමත් කිරීමත් එක්ක එකටම යන මාතෘකාවක්. ඒක නිසා අපි කලින් කතා කරපු කාරණා කීපයක් මේකෙදිත් කතා වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙනේවි. So what is employee retention? Because hiring employees is merely the start of creating a strong and efficient workforce. And it's difficult, it's time consuming, but it's the beginning. However, retention is about keeping employees who are attracted to the organization. So we recruit people, we get them attracted, then we hire them. But retention is about keeping the good employees. And always remember, we're not trying to retain the bad employees. There are bad employees as well. There are theory X people, there are bad employees. But our effort is on keeping the good employees. So retention means what organizations do in order to ensure that desirable employees would not leave the organization. You can underline this word, the desirable employees. So we are doing many things to retain these good, desirable employees where organizations value. So high employee turnover would generate a huge cost to the organization, especially if the good employees are leaving. And if you remember well about the exit management, right? We saw there are win-win situation, win-lose situation, lose-lose situation, lose-win situation. So here we are talking about where the organization lose and the employee wins, organization lose and the employee lose. So when the good people goes. සේවක රඳවා ගැනීම කියන්නේ ඇත්තටම සේවක බඳවා ගැනීම කියන්නේ ශක්තිමත් ඵලදායී සේවක සමූහයක් ගොඩනගන්නේ පළමු පියවර. හැබැයි අපිට මෙහෙම ආකර්ෂණය වෙලා අපිට
හිතක එකතු වෙච්ච සේවකයන් රඳවා ගන්න එක තමයි අභියෝගය තියෙන්නේ. උදාහරණයකට එක කතාවක කියනවා it's the responsibility of the manager to make sure that the employee who leaves the organization in the evening comes back in the morning. කළමනාකරුවෙක් වගකීම තියෙන්නේ හවසට ආයතනයෙන් පිටව යන සේවකයා නැවත උදේ කැමැත්තෙන් ආයතනයට එන මට්ටමට පවත්වා ගැනීම. එහෙම වුණොත් තමයි සේවක රඳවා ගැනීම කරන්න වෙන්නේ. ඒකෙදී සේවක රඳවා ගැනීම කියන්නේ ආයතනයට අවශ්‍ය සේවකයන් ආයතනය හැර යාම වැඩක් වීමට ආයතනය ගැන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා හැම සේවකයෙක්ම නෙවෙයි අපි උත්සාහ කරන්නේ ආයතනයට අවශ්‍ය සේවකයන් ආයතනය හැර යන එක උත්සාහ වළක්ව ගන්න එක. ඒ මොකද හොඳ සේවකයන් ආයතනය හැර යන එක ආයතනයට විශාල පාඩුවක්. Why do people leave? The biggest and the most popular major reason is the problems in the supervisors. People join companies, employees leave managers. This is a global truth. It has been happening, and through research it's been proven that most of the people leave organizations because of the problems in their superiors or the supervisors. Then the no direction for the company and employees. No connection to the big picture. People don't know why we are doing this. They can't connect that with the organization. No effective motivation, what we have been discussing before. And there can be personal reasons, of course. සේවක ආයතන හැර යන්නේ ඉතාමත් විශාල අවස්ථා ගණනාවකම සේවක හැර යන ප්‍රධානම ගැටලුව වෙන්නේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග තියෙන ගැටලුව. මොකද ඒක කියනවා ලෝක සත්‍යයන් කියලා පුද්ගලයන් ආයතන වලට බැඳෙනවා සේවකයෝ කළමනාකරුවන් හැර යනවා. ඒ නිසා කළමනාකරුවන් නිලධාරීන් සමග තියෙන ගැටලුව නිසා තමයි ගොඩක් අය ආයතන හැර යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ආයතනයට සහ සේවකයන්ට දැක්මක් නොමැතිවීම. ආයතනයටත් දැක්මක් නැහැ, සේවකයන්ට දැක්මක් නැහැ. ඔකේ කරන්නම් වාලේ කරගෙන යනවා. සහ ආයතනයේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය සමග බද්ධ නොවීම. පුද්ගලයාට දැනෙන්නේ නැහැ තමන් කරන වැඩේ වැඩක් වෙනවා කියලා. ඵලදායි දිරිමත් කිරීමක් අපි කලින් කතා කරා. ඒක නොමැතිවීමත් විශේෂ හේතුවක් සහ පුද්ගලික හේතු තියෙන්න පුළුවන්. And why do organizations try to retain employees? We know why people are leaving, but why do we need to retain employees? First one is the significant cost saving, because the cost of new hires, training, and the learning curve. So these things will matter. And improved quality of work. If the people are retaining, especially the good one, if they are retaining efficiency, effectiveness, and the experience of employees making less mistakes will make a change in the organization. That will be a competitive advantage. And also the positive staff morale. When the other people are leaving, especially when the good people are leaving, other people will lose their faith in the organization. And benefits to the clients. People, the customers will like to work with the employees who are staying in the organization. So, and this will be an impact on the goodwill of the organization as well. විශාල පිරිවැයිතරියක් ආයතන සේවකයන් අඳවා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නිසා මොකද නවක සේවක බඳවා ගන්න පුහුණු කරන්න ඉගෙන ගන්න ගතවන කාලය උන් රට යොදවන්න ගතවන කාලය මේක විශාල පිරිවැයක්. ඒ වගේම තමයි ගුණාත්මක බව. පළපුරුදු සේවකයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමයි. ඒගොල්ලෝ ඵලදායී සහ අනුතුරු අඩුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් සහ සේවක දිරිය. මොකද හොඳ සේවකයන් ආයතනය හැර යනකොට අනිත් අයත් නිකන් ෂුවර් නෑ නිකන්. අයියෝ කඩන් වෙන්න දෙයක් නෑ. අවුල්ද මෙතන. එතන හරිය නෑ. ඒ වගේම තමයි අපේ ගුඩ්විල් අපේ කීර්තනාමයට හානියක් සහ පාරිභෝගිකයට වඩාත් සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ සේවකයෝ රඳවා ගැනීම තුලින්. And how to retain good employees? We can conduct exit interviews and we can make sure at least the others are not going. We can patch the holes, increase the quality of supervision. And also let employees voice their opinions about the organization. Let people talk about the organization within the organization, not outside the organization. If they're not happy, if there are grievances, okay, have a good grievance management system. Offer competitive benefits so the other organizations can't pull them out. And recognize and respect the people and promote within the company without hiring from outside. Spend on training and development so people know that there's a future for them. And of course, have a proper HR department. People have found out through the research that not having a proper HR department is a cause of good people leaving organizations. So we need to have a proper HR department.
සේවකයන් රඳවා ගන්න අපිට හැමරෑම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කතා කරා හැරෑම සම්මුඛ පරීක්ෂණ ගැන. ඉතින් සේවකයෝ රඳවා ගන්න අඩු ගන්න යන කෙනා ගියා ඉතුරු ටික රඳවා ගන්න අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක අධීක්ෂණය හොඳ අධීක්ෂණයෙන් තුලින් කරන්න පුළුවන්. අපිට සේවකයෝ මතය ආයතනයේ තුල ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. ආයතනයෙන් බැහැරවන්නේ ආයතන තුල. ඒ වගේම තමයි තරංකාරී පහසුකම් සපයන්න පුළුවන්. එතකොට අනෙකුත් ආයතන වල අපේ සේවකයෝ ඇදලා ගන්න අපහසු වෙනවා. පුද්ගලයන් පිළිගැනීම සහ අයගීමට ලක් කිරීම. උසස් වීම ලබා දීම ආයතනය තුලම උසස් වීම අපි පින් ගන්න නැතුව ආයතනය තුල සේවකයන් උසස් වීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එයාට පුහුණුව හා සංවර්ධනය තුලින් ආයතනය තුල ඒකට අනාගතයක් ඇති කියලා අපි තියනවා කියලා පෙන්වනවා. ඒ වගේම තමයි මානව සම්පත් කළමනාකරණ හොඳ මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙන එකෙන් හොඳ සේවකීන් ආයතනයේ හැර යන එක අඩු වෙනවා කියලා පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. And we can use compensation, which we learned a couple of sessions back, to retain good employees, because it plays a vital role, especially in countries like ours, in third world countries. People get attached, people get attracted towards compensation. So you can pay competitive compensation, you can pay good salaries, you can provide good benefits, and then you can retain people. But ලංකාවගේ රටවල විශේෂයෙන්ම සේවකයෙක් රඳවා ගන්නත් ආකර්ෂණය කර ගන්නත් අපිට මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන විශේෂ මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් දක්වනවා පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමේදී. ඒ වගේම තමයි දිරිමත් බවකින් තොර සේවකීන් ආයතන තුල රැඳී නැහැ. අපි ඒක දැක්කා මොටිවේෂන් ගැන කතා කරද්දී. ඒක නිසා ආයතනයේ ක්ෂේත්‍රයට සහ සේවකයන්ට ගැළපෙන දිරිමත් කාර්යයක් භාවිතා කරන්න ඕන. නැත්නම් හැමෝම කරන නිසා කරනව නෙවෙයි. අපි ගැළපෙන දේවල් භාවිතා කරන්න ඕන. So we need good motivation strategies to retain people according to the industry we are in, according to our organization and what we can do in our organization. So, and the nature of business, the type of people we are having. So those things will matter, and we can do motivation through those to retain good employees. And even the performance evaluation, the fair performance evaluations encourage employees to receive constructive feedback that will help people to stay. But if the performance evaluation is bad, then people will not stay in the organization. They will lose their faith in the organization. උද්ගලින්ට ආයතනය පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටෙන නරක කාර්ය සාධනයක් තිබුණොත් ඒක නිසා ආයතනය හැර යන්න පෙළඹෙනවා. ඒක නිසා අපි හොඳ කාර්යඵල කාර්ය සාධකයකින් අපට පුළුවන් සේවකීන් රඳවා ගන්න. And retention and training and development. Training and development will also play a wide role. When we are giving the training and development, people will tend to stay because they know that company is upgrading them. අපිට හොඳ පුහුණුව හා සංවර්ධනය තුළින් සේවකයන් දිරිමත් කරන ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලගේ සේවකයන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා තමන්ගේ ආකල්ප දියුණු වෙනවා කුසලතා දියුණු වෙනවා මේ ආයතනය තුළ හිටියොත් කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි කතා කරා ඉගෙනුම් ආයතන කියලා. You might remember we have been discussing about learning organizations under training and development. So it is the fact of that, is the application of that particular concept. Out of all these, through research they have found out what's most important is the participatory management. It's not a management tool, it's a way of doing things in the organization, how we get other people's contribution in different manners, and this will make people retain. රඳවා ගැනීමට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් හිට අපි දකිනවා සහභාගීත්ව කළමනාකරණය. මේක කළමනාකරණ මෙවලමක් එමන්ත අරමුණක් නෙවෙයි. කළමනාකරණ දර්ශනයක් ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් අපි මේක තුලින් අපිට පුළුවන් අපි අනිත් කතා කරපු හැම දෙයකම වගේම නැත්නම් ඊටත් වඩා වැදගත්ම ප්‍රධාන විදියට අපිට සේවකයන් රඳවා ගන්න. So requirements for participatory management, one is the information sharing. People should get the information they required to perform their job. We shouldn't be keep them in dark. And then the power sharing, power to make decisions, to solve problems. People should be empowered. They should feel that they have the power. They have given the responsibility. People will take part in the organization management in that sense. සහභාගීත්ව කල්පනා කරන්න අවශ්‍යතා ගත්තොත්
ආයතනයේ අරමුණු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග වගේම පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි එයාට තමන්ගේ තීරණ නිර්මාණයට ප්‍රශ්න විසඳන්න ඒ අදාළ අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය බලය ලැබෙන්න ඕන. Also, another requirement is the recognition as well as the eliminating status differences, because this will make people closer. සහභාගිත්ව කළමනාකරණයට අනිවාර්යෙන් පිළිගැනීම අවශ්‍යයි. පුද්ගලයන් විසි පිළිගැනීමක් ලක් වුණොත් එය උනන්දු වෙනවා කළමනාකරණයට සහභාගී වෙන. ඒ අතර වගේම තනතුරු අතර බලපළතරය අවම කරන්න ඕන. ඒ නිසා එය දුරස්ථභාවය අඩු කරන්න ඕන. විශ්වාස සම්බන්ධීකරණය වැඩි කරලා. And how we can do it? There are different ways of doing it. Quality circles and cross-functional work teams, these are not new ones per se, but they have been using fine. So in quality circles, you appoint teams, and even the cross-functional teams, you get people from different departments and make them members of particular team, and then give them a mission or some work task so they can fulfill. And you can appoint people as board representations or working directors. අපට පුළුවන් තත්ත්වක එහෙම නැත්නම් අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු වැඩ කණ්ඩායම් හදන්න ක්‍රමවේදයක් හැටියට. ඒකෙදි නොයෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු වලින් අපේ සේවකයෝ අරගෙන එයාට අපිට අරමුණු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉෂ්ට කරන්න කියලා මිසි කටයුත්තක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජිකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ සේවකයින්ට. We can have suggestion boxes, attitude and opinion service. We discuss about this during the grievance handling as well. So we can get people's ideas and suggestions and opinions. යෝජනා පෙට්ටිය අදහස ආකල්ප සමීක්ෂණ මේ වගේ දේවල් අපිට දුක් ගැනවිලි කළමනාකරණයේදීත් අපි කතා කරා. අපිට මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. And getting the people retained, we can get them engaged as well. අපිට සේවකයෝ යොදවා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද සේවකයෝ යොදවා ගැනීමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ සේවකයෝ යොදවා ගැනීම තුළින් අපිට එහෙම නැත්නම් නිරත කර ගැනීම තුළින් ආයතනයේ සහ රැකියාව රාජකාරිය විතර සේවකීන්ගේ අපිට පුළුවන් දායකත්වය වැඩි කරගන්න, ඵලදායීත්වය වැඩි කරගන්න. මොකද අපි යොදවාගත් සේවකයෝ එහෙම නැත්නම් නිරත කරගත් සේවකයෝ ධනාත්මකයි. ඒගොල්ලෝ වැඩට උනන්දුයි. අපි කොහොම සරලවම කිව්වොත් අපි කලින් කතා කරපු දේවල් එක්ක theory y එකේ assumptions වලින් සේවකයෝ තමයි අපිට යොදවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් theory x සේවකයෙක් නිවැරදි යොදවා ගැනීම තුලින් theory y සේවකයෙක් වඩපත් කරගන්න. ඉතින් අපි නිවැරදි ක්‍රම භාවිතා කර යොදවා ගැනීමට නැත්නම් නිරත කර ගැනීමට අපට පුළුවන් ඒ අයව වඩාත් ඵලදායී සේවකින්ට පත් කරන්න. If we use the correct engagement techniques, where we create a psychological bonding between the organization and the person, and we reduce the psychological distance between the person and the organization, so these people will be more effective. They'll be positive, interested in work, they'll be more productive. So these are the type of people we discussed under the theory Y assumptions. So these people will contribute better to the organization. So there are a couple of definitions of employee engagement. One is the individual's involvement and satisfaction with, as well as enthusiasm for work. That's what the Gallup says. And in SHRM, they say employee engagement is the strength of the mental and emotional connection employees feel towards their place of work. රැකියාව සහ රැකියා තෘප්තිය මෙන්ම වෙරට ඇති උනන්දු පිළිබඳ සේවක මැදිහත් වීම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සේවකීන් ආයතනයේ ඇති මානසික සහ හැඟීම් බැඳීමෙහි ශක්තිමත් බවක් අපට කියන්න පුළුවන්. What are the strategies for enhancing employee engagement? One is the work itself. We saw this under performance, we saw this under motivation, we saw this under retention, and again we are seeing this under employee engagement because they goes hand in hand together. Work itself, work environment, leadership, opportunities for personal growth and opportunities for contribute. These will get people engaged in the organization. රැකියාව වැඩ පරිසරය ආයතනික නායකත්වය පුද්ගලික සංවර්ධන අවස්ථාව දායකත්වය ඇති අවස්ථා මේ වගේ දේවල් වලින් සේවක යොදවා ගැනීම අපිට පුළුවන් වැඩි කරන්න. මේක තමයි references links ඔයගොල්ලෝගේ assignment එක වෙන්නේ. මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා.
මොකද අපි ටිකක් දිග පාඩමක් කතා කරේ. මේකෙදි තියෙන කොටස් දෙක තමයි. එකක් ඔයගොල්ලෝ තමන්ව දිරිමත් කරන්නේ මොනවයින්ද? What motivates you as a person? ඔයගොල්ලෝ කරුණු හතක් දක්වන්න ඕන point form එකෙන්. මොනවද ඕගොල්ලන්ගේ දිරිමත් කාරක වෙන්නේ කියලා. අපි කතා කරා motivation මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තමන්ගේ දිරිමත් කාරක මොනවද කියලා දක්වන්න ඕන. සහ ඊට පස්සේ මේ කරුණු හත පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. මොනවද මේ කරුණු හත? මොනවද මේකෙන් කියවෙන්නේ? කොහොමද මේක තමන්ට දිරිමත් කාරකයක් වෙන්නේ? මේ කියන කාරණය පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. First you have to mention what motivates you out of the motivational factors, and then explain these 7 factors, how they motivate you and what kind of effect they have on you. So that's what you need to do under the assignment 10.1. Having a 10.1 leads us to the 10.2. In this particular one, you have to talk to 10 working people. They can be from the same organization, they can be from the organization, they can be from different organizations, but doesn't matter as far as they are working in some organization. You have to talk to minimum 10 working people and ask them 2 questions. One is why they are staying in their present job. So, and you write down the answers. Then you ask what motivates them to do their work. Staying in the organization and being motivated to work are 2 different things. Might be the same or might be different. So you write down the answers and then you explain the answers, and you have to put them into 2 different graphs, bar charts. You put the number of people on one side, vertical side, and on the horizontal side, you will put the reasons and then create a bar chart with answers and then explain the 2 bar charts separately. Assignment 10 දෙකට ඔයගොල්ලෝ රැකියාවක නියුතු 10 දෙනෙක් සමග කතා කරන්න ඕනේ. මේ එකම තැන වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ආයතන වෙනස් ආයතන වල වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැනට වැඩ කරනවා ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ රැකියාවක යෙදීම පමණයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ අයගෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න අවශ්‍යයි. ඇයි දැනට රැකියාවක යෙදී ඉන්නේ? සහ රැකියාවේ දිරියෙන් වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ දිරිමත් කරන්නේ මොකක්ද? මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර වෙන වෙනම ලබාගෙන පළවෙනි එකට උත්තර වෙනම දෙවෙනි එකට වෙනම උත්තර ලබාගෙන ඒක පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රස්තාර දෙකක් ඇසුරෙන් ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. පළවෙනි ප්‍රශ්න එක ප්‍රස්තාරයක්, දෙවෙනි ප්‍රශ්න එක ප්‍රස්තාරයක්. අපි සේවක සංඛ්‍යාව දක්වන එක පැත්තක අනිත් පැත්ත දක්වන හේතු ටික කියන ඕගොල්ලන්ට බා chart එකක් ඇඳලා මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන assignment එක වෙන්නේ මේ පාඩමෙන්. මේ කොටස් දෙකට එකතු කරලා ඔයගලන්ට 10 වෙනි assignment එක අපි assignments 10ක් දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට එක assignment එකකට ලකුණු 10 ගානේ assignments 10ක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අනුව තමයි අපි ලකුණු ලබා දීම කරන්නේ.